আমিও দেখতে পারবো তাহলে। ঠিক আছে, I hope that my audio is clear, or do I need to bring this closer? Diptarup, your audio is clear to me, and I am sure that it is clear to most of them. If anyone faces any problem, কারুর যদি মনে হয় যে স্যারকে শুনতে অসুবিধা হচ্ছে, অবশ্যই চ্যাট বক্সে লিখবে বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো বা আনমিউট করেও স্যারকে বলতে পারো। তবে আনমিউটটা লাস্ট অপশন, ঠিক আছে? তবে হ্যাঁ, সবাই বলছে অডিও ক্লিয়ার আছে। Audio clear, cool. Antara Ghosh, yes, thank you so much. All right, so first thing I'm gonna do is I will share my screen. Okay, uh, let's see. What's the option for share? Okay, yeah, there it is. I'll share a window. Please let me know if you can see the. Okay. Is a blank board visible to everyone? A blank Word file. You can see this? Yeah, okay, great. So there's something about Prosody. First, like before I go on about Prosody, do you? I mean, I think that like we can, I would you guys to just you can unmute yourself if you want, any of you. All right. If I ask a question, like when I ask a question, you can just like anyone can answer me. All right. And like if you see no one is unmuting, then you just unmute yourself and you can answer me. That's completely fine. Off the get. Okay. So do you have any idea of Prosody beforehand? Like, or is this the first time you are knowing about Prosody? So is this the first time? Okay. Yeah, I think like the unmuting is not exactly working. Anyways, don't worry. So I'll just get going, assuming that this is the first time. And just so that it's not weird, I'll keep my video off for this. Okay. Um, so that I can like write and type and do everything properly. Proceed. So I hope the typing is visible. Like you can see as I'm typing it. যেরম যেরম শব্দগুলো আসছে আই হোপ দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে সব। Yeah. Great, Kalicharan, thank you so much. So Prosody is basically the study of rhythm. Okay, it is a study of rhythm, of accents, and of beat in any form of you know spoken words. So spoken words কি শুধু পোয়েট্রি বলাটা বা এটা ভাবা যে পোয়েট্রিতেই শুধু প্রসোডি হয় তা কিন্তু না, ঠিক আছে? প্রসোডি ইজ পসিবল ইন এভরিথিং। এটা আরেকটা জিনিস যে ইন এনশিয়েন্ট লিটারেচার there was nothing called a novel or a short story or even drama for that matter. It was all poetry. Ancient literature was entirely পোয়েট্রি, পুরোপুরি পোয়েট্রি ছিল, আর কিছু ছিল না। ইভেন ড্রামা যেটা প্রেজেন্ট করা হতো স্টেজের উপরে উঠে, সেই ড্রামাটা যখন বলা হতো তখন যে ভাষায় বলা হতো সেই ভাষাটাই ছিল পোয়েট্রি। ওকে, and this works in Greek literature, this works in Latin literature, this also works in Sanskrit literature. So you had prosody in Greek, Latin, as well as Sanskrit literature. Okay,
and obviously can anyone make a wild guess এই তিনটে ভাষার মধ্যে এই তিনটে ভাষার লিটারেচারের মধ্যে which one is the oldest? Which one do you feel is the oldest of these three? Quick trivia. Kalicharan says Greek. Pujaram also says Greek. Okay, thank you. All right. So Greek literature ছিল হচ্ছে কোন সময়? Greek literature ছিল হচ্ছে তোমার around 400 BCE. তোমরা কি BCE মানে জানো? BCE মানে কি? কেউ বলতে পারবে আমাকে? বেসিক কিছু জিনিসপত্র। BCE মানে before Christ. All right. So thank you, Pooja, once again. This is very good. I really like it when you try to interact, and that's very nice. So let me just clarify this thing. BC is before Christ, এবং তার সাথে যায় হচ্ছে AD, that is Anno Domini, which also means in the year of our Lord. বুঝতেই পারছো যে বিসি এডি যে ব্যাপারটা আছে এটা খুবই ক্রিশ্চিয়ান একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে। তো এই ক্রিশ্চিয়ান ইম্প্যাক্টটা থেকে বেরোনোর জন্য we do not write BC and AD anymore. We write BCE and CE. ঠিক আছে? কমন এরা কমন এরা হচ্ছে ক্রাইস্টের আসার পরে, বাট নট রিলেটেড টু ক্রিশ্চিয়ানিটি এনিমোর। BCE is before common era. ঠিক আছে? I hope this is clear. All right. So this was before common era. Says very nice. So Greek literature we are getting around 400 BCE. All right. Last say 500 to 300 BCE পর্যন্ত পাচ্ছি। Latin literature comes after Greek literature. Let's say from around 200 BCE to around 200 CE. It can vary. This is just a very rough way of a timeline. However, Sanskrit literature comes around 2000 BCE. So that's quite old. Okay, think about texts like Rigved. Yeah, you've all heard about Vedas, very common texts. Vedas যেটাতে চারটে ডিভিশন আছে, এবং এই যে ভেদাস গুলো লেখা হতো, ভেদাস ওয়ার রিটেন ইন a certain kind of division. Okay, what were the divisions in which the Vedas were written? The divisions were called chandas, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ছন্দ। ঠিক আছে? এবং এই যে ছন্দ ব্যাপারটা, এই ছন্দটাই হচ্ছে প্রসোডি। সংস্কৃত প্রসোডি যদি বলতে হয় তাহলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই ভেদাসে। ঠিক আছে? So prosody, you can see, is at the very heart of literature, because in ancient literature you only had poetry and nothing else. So prosody was very important in literature. It is even now, but এখন importance অনেক কমে গেছে prosody, সেটাও বলবো কেন। So I hope that this part is clear, like where prosody being something which is across cultures. It is not something which is only in English. It is something which has been there across cultures. So prosody ব্যাপারটা কি? প্রসোডি ব্যাপারটা হচ্ছে ছন্দ, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সংস্কৃতে ছন্দ, যেটা it was one of the six Vedangas. One of the six Vedangas. Vedangas মানে there were six streams of knowledge যেগুলো মানে একটা সময় ছিল তখন
ম্যাথামেটিক্স পড়া হতো না বা সায়েন্স পড়ানো হতো না, তখন কি পড়ানো হতো? তখন what were the main things which were important? The first thing was shiksha, that is basic knowledge. Okay, yeah, shiksha. Then there was chanda, that is how to speak, করে কথা বলতে হয়, ছন্দে কথা বলতে হয়, কেরম করে কথা বললে ভালো লাগে, ঠিক আছে? Then there was vyakaran. I hope you know what vyakaran is. It's called grammar. Then there was nirukta. Okay, so nirukta is what we today know as etymology. Etymology মানে কেউ জানো? Do you know the meaning of etymology? What happens in etymology? So shiksha is knowledge, chanda is rhythm, vyakaran is grammar, nirukta is etymology. Etymology মানে হচ্ছে going back to know the root of a word. একটা শব্দ, সেই শব্দটা কোথা থেকে আসছে, that is where it goes back to, ঠিক আছে? And then you had kalpa vidya and jyotish vidya. Okay, kalpa vidya means following of rituals. How did rituals happen? And jyotish vidya, I hope you know what jyotish vidya means. Astrology. So these were the major forms of learning back in the Sanskrit times, Chanda being one of them. Okay, a very quick trivia question তোমাদের সবার জন্য। বেদাস যেখানে শেষ হয়, একটা কতগুলো বেদ আছে? 4টে বেদ আছে, ঠিক আছে? ঋগ, সাম, যজুর, অথর্ব, right? I hope you know this. What is the fifth Veda? There are four: Rig, Sam, Yajur, and Atharva. Is there something which comes after the Vedas? And if so, what is it called? তোমরা কেউ জানো এটা? Milan says Shruti. Very, very interesting. Milan, is there any other word that we use along with Shruti? শ্রুতির সাথে কি অন্য কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা হয়? অন্য কেউ, if anyone knows the answer? Okay, Milan says Pancham Ved. Pancham Ved is like literally fifth Ved. Shobha Godai says Tongita. Okay, yeah, that's also an interesting word, but I'll stick to the basics. Shruti Shate, we use another word, that is Smriti. Okay. Shruti and Smriti, these are ways in which stories were told and retold. Because earlier there was only oral culture. Now remember, oral culture is important because prosody আমরা যখনই কথা বলবো, ছন্দ নিয়ে যখনই কথা বলবো, it is all about how you speak. It is not about how you read. It is not about how you Ved Ant. At the end of the Ved, you have Vedantas. Vedantas as Upanishads. তোমরা সবাই শুনেছো উপনিষদের ব্যাপারে? The grand philosophical text of our culture, Upanishads. The Upanishads are basically, a summarization of the Vedas. Now, why am I talking about all these things? I'm talking about all of this because this forms like a backdrop to an understanding of prosody, not as an English thing, but as something which existed in all cultures. Upanishads were, they consisted of divisions called Brahmanas, এক একটা stanza কে বলা হতো Brahmana,
and এরকম বিদ্যার্থীদের একটা সান্দা ছন্দ দিয়ে হতো। Now this idea of prosody is something across cultures is clear. Can we move on to prosody in a very European sense, মানে যেটা তোমাদেরকে সিলেবাসে বেসিক্যালি থাকে এরকম so far? Any doubts, any questions? আমার বলা ঠিক আছে? আমার কথা বুঝতে পারছো তো তোমরা সবাই? ওকে, নো স্যার। ওকে, এটা কি আগের প্রশ্নের উত্তর না এই প্রশ্নের উত্তর? I hope you all can understand me fine. Yeah, okay, no question. All right, that's good, that's good. Fine. So wonderful. Now let us move on to the next iteration, the next part of this lecture, which is about how do you understand prosody. For that, the first question I have to ask you is, do you know what is the meaning of syllable? Syllable. Syllable মানে কেউ যদি আমাকে বলতে পারে, you don't have to type it, someone just unmute yourself. তোমরা কি কথাটা কেউ শুনেছো? Anyone who has heard it? Yes, just give me a yes and I ask you to speak. Anyone who has heard this word syllable? And can you please unmute yourself and tell me what do you know about syllable? Yes, Anta, you can unmute yourself. Typing আচ্ছা নেটওয়ার্ক ইস্যু। সুমন বা মোহাম্মদ আশিক খান, তোমাদের মধ্যে ওটা স্যার শব্দটাকে ভেঙে ভেঙে মানে বলা। হ্যালো স্যার। হ্যালো অন্তরা, হ্যালো সুমন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়ান্ডারফুল টু হিয়ার ইউর ভয়েসেস। হ্যাঁ, সুমন কিছু একটা বলছিল, সুমন কন্টিনিউ করো। বলছি স্যার ওটা শব্দটাকে ভেঙে ভেঙে বলা, সেই শব্দটা কি আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে বলা, ওটা 2-3 রকমের আছে। একটা মনোসিলেবেল, বলো। মনোসিলেবেল, ডাইসিলেবেল, পলিসিলেবেল। সিলেবেল ক্লিয়ারলি প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওকে, গুড গুড। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সিলেবেল হচ্ছে একটা ওয়ার্ডকে যতগুলো অংশে ভাগ করা যেতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটা ভাওয়েল অবস্থায় থাকবে, তাদেরকে আমরা সিলেবেল বলতে পারি। Okay, good, good. So, put simply, thank you so much, Shuman, Shravani, Antara. To put it simply, a syllable is the shortest possible pronunciation that can be made without any breaks. Of a sound. I'll add this. Okay, the shortest possible pronunciation of a sound that can be made without any breaks. Now, when I say breaks, what do I mean by breaks? Breaks কোথায় কোথায় হতে পারে? আমরা লিঙ্গুইস্টিক্স পড়েছো? লিঙ্গুইস্টিক্সে একটা জিনিস থাকে যে আমাদের মুখের মধ্যে অনেকগুলো ডিভিশন আছে, অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে সাউন্ড এসে ধাক্কা মারে। Do you know about this? Do you know about these places in your mouth যেখানে সাউন্ড এসে ধাক্কা মারে? Shahid, yeah, Shahid, you can unmute yourself. বলো। স্যার, আমাদের মুখের অনেকগুলো পার্ট থাকে যেখান দিয়ে আমরা উচ্চারণের সাহায্য নিই বা উচ্চারণ করি ওগুলো নিয়ে। তুমি সেটা আসে আমাদের গয়টার বা গলা থেকে, তারপর সেটা ডেন্টাল মানে দাঁত, তারপরে তালব্য অথবা আমাদের মানে যে তালু যেটা আছে সেটা জিভের অগ্রভাগ, জিভের পিছন ভাগ, এবং তার সাথে আসে আমাদের ঠোঁট, এবং সর্বশেষে যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে নাসিক্যধ্বনি বা নাকের সাহায্য নিয়ে যেটা আমরা বলে থাকি। Good, nice, very nice. So some examples of that would be like, for example, per. Okay, so if I say per, you see my air is stopping at a per. It just stopped, right? So that is a break.
For example, let me take the name of Sahit Parvez. Okay, Sa, Sa was good. সায়ের পর হিদ বলতে গেলে হ এখানটায় একটা ধাক্কা খাচ্ছে হাওয়াটা, তো সা হিদ, 2 syllables, ডাইসিলেবিক। পার ওয়েজ, এটা ডাইসিলেবিক, টোটাল 4টে সিলেবল। তো তোমরা সবাই কি তোমাদের নিজেদের নামে কতগুলো সিলেবল আছে সেটা বুঝতে পারছো? শ্রা, শ্রা কিন্তু সারা না, সারা হলে দুটো হয়ে যেত, কিন্তু শ্রা ও নি, রাইট? অন তো রা, correct? Ashik Khan, right? So this is how we understand syllables. So this is the first and the most easiest step, how to understand a syllable. So now that we understand syllables, Dip, To, Ru, 3 syllables in my name, Pri, Tesh, 2 syllables in his name, you realize that syllables are not about alphabets. Syllables are not about what are the alphabets. It is about the sound that the alphabet is creating. Consonants, vowels, these are not alphabets. Consonants are and vowels, these are sounds. Okay, so remember this. Syllable is the shortest possible pronunciation of a sound that can be made without any breaks. Now I have to say, তোমরা বাংলায় কিছু কিছু টেকনিক্যাল টার্মস বলছো যেগুলো I am not very used to, but I am getting the understanding, and তোমাদের যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় আমি যেটা বলছি সেটা বোঝার, please let me know. All right? Okay. So going forward, syllable, we know what a syllable is. Now we need to understand what an accent is. So when we speak, there is we put stress on certain words, on certain syllables. We put stress. That stress is called an accent. As simple as that. Stress put on a word. Radio শব্দটাকে কতগুলো syllables আছে? How many syllables are there in the word radio? Sahid says, okay, all of you are saying 3. Very good. Radio. Right. Let's radio. Which is going to be syllable with stress? Is it going to be re? Is it going to be d or o? Which one is it? When you pronounce it. কোনটাতে accent থাকবে? কোনটা? Re. Very nice. Good. Re. So radio with RA. Good. Re is the one which is going to be accented. Okay. Now there are some things about accents that we need to understand when we read poetry. Okay. There are some words, some phrases which are hardly ever accented. For example, conjunctions, okay? Prepositions, suffixes, prefixes, hardly ever accented. এগুলোতে accent থাকে না usually. So let's say ruler. Ruler. So it comes from the word rule, but then they রাজত্ব করে, ruler. টা পিছনে চলে আসছে। ওইটাতে কিন্তু কখনো স্ট্রেস পড়বে না। usurper. usurp এ পড়ছে, কিন্তু আরে কখনো পড়ছে না, প্রিফিক্স সাফিক্সে পড়ছে না। আচ্ছা, unusual, usual, unusual. So un is a prefix, prefix এও পড়ছে না, ঠিক আছে। if, a and the, মানে most
মোস্ট অফ দ্য টাইমস কনজাংশনস প্রিপোজিশনস এগুলোতে পড়বে না, মোস্ট অফ দ্য টাইমস, ঠিক আছে, এমন না যে পড়বে না, কখনো পড়তে পারে, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস উই সি that in these cases you don't usually have an accent. This kind of makes it easy to read. All right. Now you go for, now all of this that I'm saying is a very general thing. Okay, generally প্রত্যেকটার আগে একটা generally add করবে। Generally nouns এ কি হয়, কিছু নাউনের এক্সাম্পল দিই। ফর এক্সাম্পল টেবল, or কিছু বাইসিলেবিক নাউন্স বলো আমাকে, bisyllabic, দুটো syllable noun. So we have table. What else? Paper. Very nice. Paper. Anything else? Give me two more. দুটো আরো চাই। Two more names. So table, paper, two more names. Nouns with two syllables. Cycle. Very nice. Cycle. So I'll add that. Cycle. And one more. Beauty. Good. Let's keep it at that. Thank you. In all these words, which syllable is accented? First or second? প্রত্যেকটাতে আগে syllable গুলো আমি ডিভাইড করে দিই, বুঝতে পারবে, রাইট? সো প্রত্যেকটাতে কি হচ্ছে, কোন সিলেবলটা accented হচ্ছে? লেটস সি। Is it the first or the second? Is it te or is it bull? Is it pay per? Sai per? Beauty. So you can see that usually in a noun of two syllables, the first syllable will be accented. Usually in nouns, the first syllable is accented. Good. Now এগুলো কিন্তু randomly তোমরা আমাকে, আমিও বলিনি শব্দগুলো, তোমরা আমাকে শব্দগুলো দিয়েছো এবং জেনারেলি দেখা যায় যে এটা হয়। আমি অ্যাকসেন্ট গুলোকে বোল্ড করে দেবো যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? অ্যাকসেন্টেড শব্দগুলো বোল্ড থাকবে, অ্যাকসেন্টেড সিলেবলস গুলো বোল্ড থাকবে। নাও লেটস কাম টু verbs. Can you give me some disyllabic verbs, like two syllabled verbs? Two syllabled verbs. Okay, now let's understand this. Hanging, it's a gerund. ing শব্দগুলো কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে, gerund হয়ে যাচ্ছে। ভার্বটা হচ্ছে hang. So I don't want a gerund, I want a verb. Okay, good Sahib. Yeah, so দুটো সিলেবলের verb বলো আমাকে কিছু। For example, anyone, যে কেউ বলতে পারো। Good, allow. Are, agree. Cool. What is the next one? Admit. Okay, সবাই এ দিয়ে বলছে, nice. Return. Okay, good, we got one from the later part. Thank you so much, people. Very good. So now let's see, can you tell me which of the following is is it the first syllable or the second syllable? কোনটায় stress পড়ছে? Al, allow. Is it ug or re? Admit, return. কোনটাতে পড়ছে? Is it the first syllable or the second syllable? Allow, agree, admit, return. You see, generally, when you look at a verb, generally in a verb of two syllables, it is the second syllable which is stressed. Okay, generally. কখনো খুব আমরা প্রসোডিতে একটা জিনিস আছে, আমরা কখনোই খুব শিওরিটির সাথে বলতে পারবো না, কারণ এক্সাম্পল যখন দেখাবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা চেঞ্জ হতে থাকে, এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেঞ্জ হতে থাকে।
ঠিক আছে? Now, once we have understood this, you should know how exactly do you show what do you call this accent while you write it. Accent লেখার সময় কিরকম করে বোঝানো যেতে পারে? So usually what we do is that the general signs are for accent you have this sign. Agree তে ধরো আর এর পর যে ইটা আছে এই ই এর উপরে একটা ড্যাশ চলে আসবে, ঠিক আছে? এই ইটার উপরে একটা টাক করে ড্যাশ চলে আসবে, সেটা মানে হচ্ছে অ্যাকসেন্ট। এবং এখানে যে এটা আছে এর উপরে একটা ইউ চলে আসলে সেটা আনঅ্যাকসেন্টেড। ক্লিয়ার? নর্মালি এই যে সাইন্স গুলো আছে ড্যাশ এবং ইউ, এই সাইন্স গুলো আমরা যেটা ভাওয়েল সাউন্ডের শব্দটা আছে সেই ভাওয়েল সাউন্ডের শব্দটির উপরে দিই। সো ইন টেবল টি এ এর উপরে আমরা ড্যাশ দেব, বিল বি এল ই এর উপরে আমরা ইউ দেব, পেপার পি এ এর উপর ড্যাশ পি ই আর ই এর উপরে ইউ। ইজ ইট ক্লিয়ার আমরা কি করে ড্যাশ আর ইউটা দিই, কোথায় দিই? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Accent and accented? Good. All right. So next, now that we have understood accent কাকে বলে, unaccented কাকে বলে, এবং আমরা জানি syllable কাকে বলে, এবং আমরা জানি যে nouns, verbs, conjunction, preposition মানে parts of speech হিসেবে কিরকম করে একটা accent কে ভাঙা যেতে পারে, কোথায় accent পড়তে পারে, কোথায় accent usually পড়ে না, সব একটা general idea হলো। Now let us get into the interesting part. Okay. The interesting part that is called meter. All right. So meter is a combination of accented and unaccented syllables which frames the rhythm of a line. সো আমি মিটার মানে কি বলছি? মিটার মানে বলছি আমরা অ্যাকসেন্ট এবং আনঅ্যাকসেন্টেড সিলেবলস কে এমন করে ইউজ করব যে ওটা একটা ছন্দ তৈরি করবে, একটা রিদম তৈরি করবে, ঠিক আছে? সো হাউ ডাজ দিস হ্যাপেন? লেট মি মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার ইন ওয়ান ওয়ে। ওকে, সো I will give you a few variables and then we'll do permutation combination. You guys know about this permutation and combination? তোমরা এটার ব্যাপারে শুনেছো? জানো এটার মানেটা কি? Permutation combination বাংলায় কি বলে এটা? I don't know that. What it is called in Bengali? Do you know this? Okay. এটা ম্যাথমেটিক্স এ ছিল। আমি জানি না তোমাদের আমাদের যেমন ক্লাস 10 এ আই থিংক ছিল, ক্লাস 9 কি ক্লাস 10 এ ছিল। পারমুটেশন কম্বিনেশন হচ্ছে কত রকম ভাবে তুমি যেমন একটা ডাইস, ঠিক আছে? তুমি দুটো ডাইস যদি ফেলো তাহলে কতগুলো রকমের নম্বর পড়তে পারে। একের সাথে 2, একের সাথে 3, একের সাথে 4, একের সাথে 5, একের সাথে 6, 2 এর সাথে 3, 2 এর সাথে 4, 2 এর সাথে 5, 2 এর সাথে 6, 3 এর সাথে 4, 3 এর সাথে 5, এরকম কত রকমের কম্বিনেশনস পড়তে পারে। এটাকে বলে পারমুটেশন কম্বিনেশন করা, ঠিক আছে? সো এটা ম্যাথমেটিক্সের একটা জিনিস which we will apply over here. It's going to be very easy কারণ খুব বেশি এখানে নেই, ঠিক আছে? তোমাকে আমি ভেরিয়েবল গুলো বলে দিচ্ছি। In 1 meter you can have, এটা হচ্ছে রুল নাম্বার 1। ওকে, এটা গেমের মতো করে দেখছি এটাকে। রুল নাম্বার 1 হচ্ছে in 1 meter, একটা মিটারে you can have, আচ্ছা মিটারের আরেকটা নাম হচ্ছে ফুট। ওকে, in 1 foot মানে একটা সেকশন যেটা, সেটাতে you can have 2 or 3 syllables, মানে একটি ফুটের মধ্যে দুটো কিংবা তিনটে সিলেবল থাকতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা এখান থেকে you to be pay extra attention
কোথাও কোনো অসুবিধে হলে স্টপ, মানে তোমরা আনমিউট করে আমাকে স্টপ করতে পারো, আস্ক মি কোথাও অসুবিধে হলে। রুল 1, যে কোনো একটা মিটারে বা ফুটে দুটো কিংবা তিনটে সিলেবল থাকবে, ঠিক আছে। রুল 2, 1 foot will have only one accent, ওকে। এই দুটো হচ্ছে নিয়ম, ঠিক আছে। নিয়ম নম্বর 1, একটি ফুটে, অন্তরা বলছি 11 এর ম্যাথেও এক্সাম্পল ছিল, নিশ্চয়ই হ্যাঁ 11 এও ছিল, ঠিক। সো রুল 1 ইজ একটি ফুটে দুটো সিলেবল থাকতে পারে বা তিনটে সিলেবল থাকতে পারে। রুল 2 ইজ একটি ফুটে একটাই অ্যাকসেন্ট থাকবে, একটা ফুটে কিন্তু দুটো অ্যাকসেন্ট থাকবে না, ঠিক আছে। একটা ফুটে একটাই অ্যাকসেন্ট থাকবে। এই দুটো রুল যদি আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে তাহলে কত রকম ভাবে আমরা অ্যাকসেন্ট ডিভাইড করতে পারবো, লেটস সি। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তারপরে তোমরা আমাকে বলো, ঠিক আছে। প্রথমে দেখি, যদি একটা ফুটে দুটো সিলেবল থাকে সেটা কত রকম ভাবে থাকতে পারে। একটা হতে পারে এইটা, রাইট, একটা হতে পারে এটা, আর কি হতে পারে, এটা পরের পেজে নিয়ে চলে আসে। একটা হতে পারে এটা, আর কি হতে পারে, ইউ ড্যাশ হতে পারে, আর কি হতে পারে, আমরা কি এটা লিখতে পারি? গুড, অপূর্ব, মিলন, ভেরি গুড। ড্যাশ ইউ, very nice, very nice. Now I want you to forget the rule number 2. Rule number 2 টা ভুলে যাও, forget about একটা ফুটে একটাই অ্যাকসেন্ট থাকবে। পারমুটেশন কম্বিনেশন করো, আর কি হতে পারে, ইউ ড্যাশ হতে পারে, ড্যাশ ইউ হতে পারে, আর কি হতে পারে, কত রকম দেখতে পারি আমরা। You dash dash, very nice, thank you Nasreen, Miran, Apurva. Okay, so you can have you, good, and you can have dash dash, very nice. Now let's come to 3 syllables, and এই 3 syllables আমরা রুল নাম্বার 2 টা ফলো করব, ঠিক আছে। তিনটে সিলেবল হবে এবং একটা ফুটে একটাই অ্যাকসেন্ট হবে। তো এবারে আমাকে বলো কত রকম ভাবে আমরা 3 syllables দেখতে পাই পারমুটেশন কম্বিনেশন করে। শ্রাবণী বলছে ড্যাশ ইউ ইউ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ড্যাশ ইউ ইউ, ইউ ইউ, নাইস। Then we can have, okay, Sahid, Apurva, Milan, okay, অনেকেই বলছে, নাসরিনও বলছে we can have you you dash, nice, you you dash, and we can also have you dash you. আচ্ছা, এটা ছাড়া কি আর কিছু হতে পারে? পারমুটেশন কম্বিনেশন করছি আমরা, আর কি কিছু হতে পারে এটা ছাড়া? ট্রাইসিলেবিক ফিটগুলোতে রুল 2 ফলো হবে, একটাই অ্যাকসেন্ট থাকবে, আর ডাইসিলেবিক সেরকম। সো মিলন বলছে নো স্যার, নাসরিনও বলছে নো স্যার, ভেরি গুড, and that is true people. 1 2 3 4 5 6 7 প্রসোডি শেষ, ঠিক আছে, এর বাইরে প্রসোডি নেই। এবার আমাদেরকে জাস্ট জানতে হবে, আছে যেটা আছে সেটাও বলবো। এবার আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে এগুলোকে কি বলা হয়, এগুলোকে কি বলা হয়। তোমরা কি কেউ নাম জানো বা নাম শুনেছো? যে কোনো একটার নাম শুনেছো বা জানো? সাহিদ বলছে আয়াম্বিক, আয়াম্বিক কোনটা হবে সাহিদ? কতগুলো নাম জানো তোমরা? অপূর্বা বলছে স্যার হোয়াট অ্যাবাউট মোনোসিলেবিক ফুট, ভেরি গুড, আই উইল কাম টু দ্যাট। আমি বলছি তো আছে, কয়েকটা জিনিস আরো আছে জানতে পারি। মোনোসিলেবিক ফুটে যাওয়ার আগে এগুলো ক্লিয়ার করে নি, এগুলোকে কি বলে, আয়াম্বিক কোনটা, প্রথমটা, দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা, চতুর্থটা, কোনটা, which one is iambic?
Sir, U dash to iambic. First U letter. dash iambic, dash U. Sir, dash U trochee. ওকে, আচ্ছা শ্রাবণী ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারবে ইউ ইউ ড্যাশ ড্যাশ কি হবে? স্যার ইউটা হচ্ছে পিডিক এন্ড ড্যাশ ড্যাশটা হচ্ছে স্পন্ডি। খুব ভালো, ইউ ইউ হচ্ছে পিরহিক, ড্যাশ ড্যাশ স্পন্ডিক। আমি লিখছি, আগে শুনে নি। আচ্ছা ট্রাইসিলেবিক গুলো কে বলতে পারবে? So, sir, dash U to dactyl. Dactyl. U U dash dash U dash U to iambic. Sorry, amphibic, sir. Sorry. ওকে, ঠিক আছে, এখন আমি লেখা শুরু করছি। ঠিক আছে, তোমরা নামগুলো জানো, সো দ্যাটস এ গুড থিং। আমি যখন আয়াম্বিক বা ট্রোকেইক বলবো তখন আমাকে বেশি ভাবতে হবে না। আই অ্যাম, আরে ক্যাপস লকটা কি হয়েছে? আয়াম্বিক, রাইট। দিস ইজ ওকে। সো আয়াম্বিক হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, কি রকমের শব্দ এটা? আয়াম্বিক কি পার্ট অফ স্পিচের মধ্যে পড়ছে এটা? নাসরিন বলছে অ্যানাপেস্ট। অ্যানাপেস্টের স্পেলিংটা লিখতে কিন্তু ভেরি গুড, ইটস কারেক্ট। সো ইয়া, আয়াম্বিকটা কি পার্ট অফ স্পিচ? সাহিদ সেজ অ্যাডজেক্টিভ, ভেরি গুড। তো এটা নাউন হবে হচ্ছে আই অ্যাম। ওকে, ট্রোকেইক, গুড। এটা নাউন হচ্ছে ট্রোকি, রাইট। পিরহিক, তার নাউন হচ্ছে পিরহাস। স্পন্ডেইক, তার নাউন হচ্ছে স্পন্ডি। এটা হচ্ছে ড্যাকটিলিক, এটা নাউন হচ্ছে ড্যাকটিল। এবং এটা হচ্ছে অ্যানাপেস্টিক, এটা নাউন হচ্ছে অ্যানাপেস্ট। এটা হচ্ছে অ্যামফিব্র্যাকিক, এটা নাউন হচ্ছে অ্যামফি। Okay, so that's it. Now, I need you to understand এই দুটো বোল্ড করছি, এই দুটো বোল্ড যেগুলো আছে, these two are usually variations. ঠিক আছে, পিরিক আর স্পন্ডেইক কখনো কোনো কবিতার ডমিনেন্ট মিটার হতে পারে না। পিরহিক আর স্পন্ডেইক ফুট যদি কোথাও তুমি পাও, তাহলে সেটা সবসময় একটা ভেরিয়েশন হিসেবে আসবে, অলওয়েজ আ ভেরিয়েশন। whenever we read a line, there are two things. Number one, dominant meter. Number two, variation. And dominant meterটা কি? সেটা সবসময় আয়াম্বিক, ট্রোকিক, ড্যাকটিলিক, অ্যানাপেস্টিক, অ্যামফিব্র্যাকিক হবে। অ্যামফিব্র্যাকিক এর এক্সাম্পলস খুব কম, কিন্তু হতে পারে। এক্সাম্পল দেখিয়ে দেবো। আর পিরহিক, স্পন্ডেইক কখনোই ডমিনেন্ট মিটার হবে না, সবসময় ভেরিয়েশন হবে এটা। ঠিক আছে? So now, if this is clear, can I move on to the next part? এটা ক্লিয়ার আছে সবার? তোমরা সবাই নাম জানো, কিন্তু এটা কিরকম সাউন্ড করে, এটা সাউন্ডটা কিরকম সেটা জানতে হবে, সেটা জানা খুব দরকার। But before we know the sound, we have to also understand যে আমরা যখন মিটার বলি তখন মিটারে কিরকম করে জিনিসটা বসে। সো বেসিক্যালি যদি একটা এরকম মিটার দাঁড়ায়, ইউ ড্যাশ ইউ ড্যাশ ইউ ড্যাশ ইউ ড্যাশ ইউ ড্যাশ, আয়াম্বিক হচ্ছে 5 বার হচ্ছে, তো এটাই আমরা কি বলবো? পেন্টামিটার বলবো। আয়াম্বিক পেন্টামিটার, গুড। 4 বার হলে কি হবে?
টেট্রামিটার। তোমরা জানো, স্যার। হ্যাঁ তোমরা জানো এটা। 3 বার হলে ট্রাইমিটার, 2 বার হলে ডাইমিটার, মনোমিটার ইউজুয়ালি হয় না, 6 বার হলে হেক্সামিটার, 7 বার হলে হেপ্টামিটার, 8 বার হলে অক্টামিটার। অক্টামিটার হয় না, মানে ইংলিশ পোয়েট্রিতে দেখা যায় না, ঠিক আছে। তবে ননামিটার পর্যন্ত দেখা যায় ফ্রেঞ্চ পোয়েট্রিতে, বাট ইংলিশ পোয়েট্রি ইউ উইল নট ফাইন্ড anything above heptameter. Okay, so let me just now start giving you examples. Now that this is clear যে কেরম করে হেপ্টামিটার বা পেন্টামিটার এগুলো কি করে আসে, just write here pentameter. Now let me get into individual forms. ঠিক আছে, আমরা শুরু করব iambic দিয়ে। আয়াম্বিকের কিছু লাইনস, এবারে আমি কিন্তু ইউ ড্যাশ ইউজ করছি না, কারণ এখানে ইউ ড্যাশ করতে অসুবিধা হবে। আমি যেটা স্ট্রেস পড়বে সেটাকে আমি বোল্ড করে দেবো, ঠিক আছে। আর যেটা স্ট্রেস পড়বে না সেটাকে আমি এমনি নর্মাল রাখবো, বোল্ড করবো না। সো লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল অফ আয়াম্বিক মিটার। তোমরা সিলেবাসে কি পড়েছো? তোমরা কি ইউলিসেস পড়েছো? টেনিসনের ইউলিসেস কবিতাটা পড়েছো তোমরা? আচ্ছা, রবার্ট ব্রাউনিং এর মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটা পড়েছো? মাই লাস্ট, very nice. So let's write that. My last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now, fra Pandarov's hands worked busily a day, and there she stands. Okay, this is the first 4 lines of the poem, My Last Duchess. So, let me help you to scan this line. Okay. Yeah, Sahid says, My last duchess painted on the wall with a love sign. Very nice. Okay, so, but if you've read this, you know that it's a madman. Okay, a madman is saying this. Madhouse sells. So that's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now fra Pandolf's hands work busily a day, and there she stands. The first thing we need to do is figure out how many syllables are there. Okay, first line এ কতগুলো syllable আছে কাউন্ট করে বলো আমাকে ফটাফট। I'll give you 15 seconds. Count and tell me first line এ কটা syllable আছে। How many? Okay, interesting. That's very interesting. Antara says 11, Tanjila says 11. Okay, Tanjila বা Antara, can you tell me how? And then অনেক বলছে 10। আচ্ছা, যারা 10 বলছো বা 11 বলছো, আমি এক একজনকে যে একজনকে বলবো। আগে 11 আসি। Tanjila, can you unmute yourself? ফার্স্টে যেটা আছে না দ্যাটস, আমি এটাকে দ্যাট ইজ বলেছি, তাই এটা নিয়ে 11 হচ্ছে। Right, no. That's is sir. one. That's is one syllable. So I That think is ধরেছি। কিন্তু এখানে দ্যাট ইজ লেখা নেই, সেটা কিছু মজার জিনিস। আমি মানে পোয়েটসরা খুব ডেলিবারেটলি কিছু জিনিস লেখে। অনেক সময় পোয়েটসরা শব্দ ক্লাব করে দেয় শুধু মিটারের সাথে ম্যাচ করার জন্য, ঠিক আছে। তো সেটা আমরা আরো দেখতে পারবো। দ্যাটস ইজ সিঙ্গেল সিলেবল। তো উই অল এগ্রি 10টা সিলেবল আছে প্রথম লাইন। সেকেন্ড লাইনে কটা আছে? My counting is done. How many there in the second line? That's my last duchess painted on the wall,
তারপরে looking as if she were a live icon. 10. That piece a wonder now fra Pandolf's hands. Dosh. Work, it's not worked, worked, worked busily a day, and there she stands. Then busily trisyllabic. Okay. Is it clear? Do you see? এটা কিন্তু আজকের দিনে লোকে যেরকম করে কবিতা লেখে সেরকম করে লেখা না। টুডে পিপল রাইট পোয়েট্রি or they say that they write poetry and there's no sense of meter in it, right? কোনো metrical sense থাকে না সেটাতে। It's kind of free verse, you can say. But deliberately প্রত্যেকটি লাইনে 10খানা সিলেবল আছে, সেটা সবাই বুঝতে পারছো? It's very deliberately framed এটা লেখা, ঠিক আছে? তো এবারে let's understand what this looks like when you turn it into accents. That's definitely accent পড়বে এখানে, ঠিক আছে? That's my last duchess. That's my last touches. Touches এ সবসময় ডাতে পড়বে। Painted. Paint. আমি বলেছি যে অন মানে প্রেপোজিশন যে নাও দিতে পারো, ঠিক আছে? বলে ডেফিনেটলি পড়বে। আচ্ছা, that's my last touches painted on the wall. Okay, now let me divide this and let me show you some variations to কত রকম ভাবে আমরা এটা দেখতে পারি, ঠিক আছে? এটাকে আমি দুটো দুটো করে ভাগ করে দিলাম, দেখছো? Are you able to see how two divisions are made? That's mine. Okay, correct. Last the Sunday, the Spain, Ambic, Don, wall, am. আচ্ছা, এবারে আমাকে বলো তোমাদের মধ্যে কতজনের এটা কনফিউজিং লাগছে এখানে? কনফিউজিং yet? Does it look confusing or is it okay? No, sir. So what I've done here is that আমি কিন্তু জোর করে এটাকে আয়াম্বিক বানানোর চেষ্টা করিনি, ঠিক আছে? যেরকম করে আমি প্রোনাউন্স করছি সেরকম করেই আমি এটাকে লিখেছি। That's my, অপশনে দ্যাটস এ বেশি জোর দেবো। That's my last duchess. So last দুটোতে স্ট্রেস পড়ছে, কিছু করার নেই, স্পন্ডেই। মানে একটা নিয়ম হচ্ছে, মানে এটা সবসময় অ্যাপ্লাই করে না কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাপ্লাই করে। যদি একটা লাইনে স্পন্ডেই থাকে, ইটস পসিবল যে সেই লাইনটাতে একটা পিভিকও থাকতে পারে। পরের দিকে আমরা দেখছি একটা পিভিক চলে আসছে, কারেক্ট? পেইন্টেড, টেড ইজ আ সাফিক্স, হয় না। অন, অনে ইউজুয়ালি আমরা দিই না, কিন্তু তোমরা যদি চাও তোমরা কিন্তু অনে দিতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে কেমন হবে ব্যাপারটা? That's my last duchess painted on the wall. অনে যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা আর পিরিক থাকছে না। আমি অনে দিয়ে দিলে এটাও আয়াম্বিক হয়ে যাচ্ছে। Did you see the change? তোমরা বুঝতে পারলে আমি কি করলাম এখানে? পিরিকটাকে আয়াম্বিক কেমন করে বানালাম? Painted on the wall. অনের উপর জোর দিলাম আমি ইচ্ছে করে, বুঝতে পারলে? আমি দু রকম ভাবে পড়ছি। ফার্স্ট, অনটাকে পিরহিক বানিয়ে, ঠিক আছে? That's my last duchess painted on the wall. Painted on the wall. Painted on the wall. Second, iambic money. That's my last duchess painted on the wall. Painted on the wall. Painted on the wall. দুটোই ঠিক। তুমি painted on the wall ও যদি বলো সেটাও ঠিক,
painted on the wall, সেটাও ঠিক। আমরা একটা ছন্দ ফলো করছি আমরা, টা 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 টা, ঠিক আছে? So is it clear? Do you realize that it all depends on how you are pronouncing it? How you are scanning it depends on how you are pronouncing it. There is no perfect or only এরকম করেই হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই প্রসডিতে। বুঝতে পারছো? Is it clear people so far? Is it clear? Dominant? বলো। স্যার বলছি আপনি যেটা ওই আয়াম্বিক করলেন পিরিক থেকে, ওটা যদি পিরিক রাখতাম মানে ভুল হতো কি? না, বললাম তো কোনো ভুল হতো না, ওটাও ঠিক এটাও ঠিক, দুটোই ঠিক। প্রসোডি একটা এমন জিনিস যেখানে ইউ ক্যান বি কারেক্ট, আই মিন ডিপেন্ডিং অন হাউ ইউ আর প্রোনাউন্সিং ইট, বাট ওয়েল ইয়োর প্রোনাউন্সিয়েশন হ্যাজ টু মেক সেন্স টু। ঠিক আছে? তুমি যদি ওটাকে পেইন্টেড অন দ্য ওয়াল হিসেবে দেখো তাহলে ওটা পিরিক হচ্ছে। ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি বলতে পারো একটা স্পন্ডিক যখন আছে আমি পিরিক রাখতে পারি, ডেফিনেটলি রাখতে পারি, কেন রাখতে পারি না? কিন্তু সেটা গ্রামাটিক্যালি হচ্ছে। ঠিক আছে? গ্রামাটিক্যালি কিন্তু ওটা পিরিক হবে, রিদম অনুযায়ী দেখতে হলে ওটা আয়াম্বিক হবে। এবং প্রসোডির একটা নিয়ম সবসময় মনে রাখবে, এটা প্রসোডির ক্লাসিক নিয়ম, whenever there is a clash between grammar and rhythm, oops, forget the grammar, go with the rhythm. That is the pure rule. ঠিক আছে? যখনই গ্রামার এবং রিদমের মধ্যে একটা ক্ল্যাশ হচ্ছে, ফরগেট গ্রামার। এটা তো ট্রোকেইটটা যখন বলবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে এটা কি করে হবে। ঠিক আছে? একটা এক্সাম্পল দেবো ট্রোকেইটের, সেখানে খুব ক্লিয়ারলি এই লাইনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে গ্রামারকে ভুলে গিয়ে রিদমের সাথে কিরকম করে যাওয়া যেতে পারে, সেটা ট্রোকেইকে বুঝতে পারবে। Let's stay on iambic now. Let's finish this part, okay? That's my last touch is painted on the wall. Looking, দেখো লুকিং এ লুক না ইং কোথায় হবে? আমরা কি শিখেছি? লুক না ইং? অ্যাকসেন্ট কোনটায় পড়বে? লুক, ইং? ইজ ইট ডিফিকাল্ট? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? Hello, check. Hello, check. Hello, check. Yeah. Looking. Anyone? Anyone? Hello. Oopsie daisies. আমি কি কন্টিনিউ করব? Look, Yes. Look. Good. Correct. Correct. Looking as if she were alive, I call. Now, এখানে একটা জিনিস হতে পারে, আমার সাথে যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে আমি যখনই স্ক্যানশন করতে যেতাম অনেক সময় কনফিউশন থাকতো যে কোনটায় দেবো কোনটায় দেবো না। তো লুকিং এ তো লুকে ডেফিনেটলি পড়ছে, এখানে যেহেতু কনফিউশন আছে আমি চলে গেলাম শেষে, আই কল, ডেফিনেটলি কলে পড়ি, তো এটাকে আগে করে নি। তো এটা আইএমবিক হয়ে গেল। প্রথমটা টোকেইক আছে, লাইভ, দেখো এটাও আইএমবিক হয়ে গেল, শিভার, iambic. Looking as if, okay, good. So এটাও iambic. তোমরা কি বুঝতে পারছো how it is happening? Except the first syllable, first feet, all of these are iambic. So it's iambic.
ডমিনেন্ট মিডের আয়াম্বিক ভেরিয়েশন হচ্ছে প্রথমটা, যেটা ট্রোকেইক হচ্ছে। ইজ দিস ক্লিয়ার? all that peace, a wonder now, pure iambic চলছে এটা। ফ্রাটা ইউজুয়ালি যখন আমরা ফ্রা বলি তখন জোর থাকে না ফ্রাতে। প্যান্ডলস, প্যান্ডলস, এই লাইনটা পারফেক্টলি আয়াম্বিক। that peace wonder now from Pandol's hands. Simple, very easy. Worked busily. So even the word sounds like it looks like a big word. Worked is not a big word when you speak it. Worked busily a day. Worked busily a day. So busily, obviously, busily. Be the person. Busily. এবারে আরেকটা নিয়ম আছে এখানে, তো আমি কয়েকটা নিয়ম এখানে তলায়ও লিখে রাখছি। as we keep on doing the examples, you'll get to understand like the rules. Okay, we are down 1 hour, so I think like in about half an hour more we'll be able to like understand all of this. I hope that's okay. I mean, people, is anyone here getting bored? You can let me know. It's interesting so far, or is it getting confusing? Anyone? We're enjoying, sir. Okay, good. That's good. আর আরেকটা জিনিসও আছে, যদি কেউ মিস করে যাচ্ছ তাহলে your friends, মানে যারা যারা শুনছো এটাকে, প্লিজ হেল্প ইউর ফ্রেন্ডস। ওকে, অনেকের আই ডিড নট লার্ন দিস পারফেক্টলি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। প্রথম দিন থেকে আমি করতে পারিনি, ঠিক আছে, আমার সময় লেগেছে। মানে ইটস লাইক অনেকগুলো এক্সাম্পল করতে করতে, প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক জায়গায় অসুবিধা হতো, বুঝতে পারতাম না, ভুল করেছি, অনেক কিছু করেছি, কিন্তু তারপরে আস্তে 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 করে জিনিসটা পারফেক্ট হতে থেকেছে, ঠিক আছে। সো ইটস নট সামথিং which will get corrected in a day. So rule number 1, generally in আচ্ছা, এগুলো আমি কি করব, এগুলোকে না আমি একটু নিয়মগুলোকে আমি হাইলাইট করে দিই, তবে সুবিধা হবে, তাই না? এটাকেও হাইলাইট করে দিই, এটা পোর্শনস গুলো ইম্পর্টেন্ট, এটা হাইলাইট হবে। জেনারেলি ইন an iambic line, the first foot can be trochaic. এটা খুব নরমালি দেখা যায় যে একটা আয়াম্বিক লাইনে ফার্স্ট ফুট ট্রোকেইক হয়, যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফার্স্ট ফুট ট্রোকেইক, ফার্স্ট ফুট ট্রোকেইক, খুব কমন এটা। সেরকমই generally vice versa, in a trochaic line the first foot can be iambic, এটাও হতে পারে। so don't be confused if that happens. ওকে, এই দুটো জিনিসকে আমি আগে বোল্ড করে দিচ্ছি। ওকে, নো নট বোল্ড, সরি, হাইলাইট। আরেকটা নিয়ম বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইন ট্রাইসিলেবিক ওয়ার্ড there will be only one accent, ঠিক আছে। যখন ওটা টেট্রাসিলেবিক ওয়ার্ড হয়ে যাবে তখন তোমরা দুখানা অ্যাকসেন্ট ভাগ করতে পারো, প্রাইমারি অ্যাকসেন্ট, সেকেন্ডারি অ্যাকসেন্ট, দ্যাটস ফাইন, বাট in a trisyllabic word there will be only one accent. Is that clear? দুটো অ্যাকসেন্ট হবে ট্রাইসিলেবিক ওয়ার্ডে, হলেও আমরা দেব না, ঠিক আছে। work busily, zilly, so busily তে busily trisyllabic word, b তে অলরেডি পড়ে গেছে, c তেও পড়বে না, d তেও পড়বে না, it's going to be very simple, ঠিক আছে। ডাইরে পড়বে, she stands, okay. So I hope you can see this. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5.
iambic, pyrrhic, iambic, 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 trochaic, iambic, 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 trochaic, spondaic, iambic, 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 বা iambic, pyrrhic, iambic, whatever. আমি আয়াম্বিক শব্দটা অনেকবার বললাম, তার মানে এইটার ডমিনেন্ট মিটার হচ্ছে আয়াম্বিক। ঠিক আছে, সো ইজ দিস ক্লিয়ার সো ফার? কোনো প্রবলেমস হচ্ছে আয়াম্বিক বোঝাতে? No, sir. Okay, so I'll just use another small example. Okay, let's say it little profits, that an idle king little profits that an idle king by this still hurt among these barren crags. Barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole, unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. Now, the last line is a very interesting example of a polysyndeton. জানি না তোমরা এটা জানো কিনা। পলিসিনডেটন হচ্ছে যখন একটা কনজাংশন অনেকবার ইউজ করা হয় দরকার না থাকতে, অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল হোর্ড অ্যান্ড স্লিপ অ্যান্ড ফিড অ্যান্ড নো নট মি, অ্যান্ডটা এতবার দরকার ছিল না বাট স্টিল ইউজ হয়েছে, পলিসিনডেটন। অনেক সময় হয় যেখানে কোনো কনজাংশন ইউজই হয় না, কমা 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 দিয়ে হয়ে আসে, এটাকে বলে অ্যাসিনডেটন। ঠিক আছে, এগুলো rhetorical কিছু devices. So these are the first few lines of a poem called Ulysses. ঠিক আছে, এডিসন কি বলে, it little profits that an idle king. Do you see iambic? আয়াম্বিকটা দেখতে পাচ্ছ কিরকম করে হচ্ছে, সিলেবল ভেঙে ভেঙে। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. So by this, এবারে স্টিল কথাটাকে অ্যাকসেন্ট দিতে পারো, নাও দিতে পারো। যদি আমি না দিই তাহলে এরকম করে পড়বো, বাই দিস স্টিল হার্ট, বাই দিস স্টিল হার্ট, স্টিলে অলমোস্ট কিছু বললামই না, ঠিক আছে, বা বাই দিস স্টিল হার্ট, I prefer not giving it any accent. This still hurt. These bad and crags. I am clear, I am কিছু নেই এটাতে। By this still hurt among these bad crags. Is it clear? Second line. Third line. Matched. এখানে you can't help it, first syllable-টা accent দিতেই হবে। Matched within একসাথে বলে দিচ্ছি তো কোনোটাকে অ্যাকসেন্ট করবে না। Aged, আচ্ছা এখানে কিন্তু it is not aged, it is aged, trisyllabic. Okay, a right, matched with an aged wife, meet
and don't. তো এখানে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রুলটা ফলো হচ্ছে? জেনারেলি in an iambic line first foot can be trocaic. রুলটা ফলো হচ্ছে? Equal. Good. Unequal laws. Definitely laws. Two. Laws unto a savage race. আমি যদি এরকম করে পড়ি, unequal laws unto a savage race, বা unequal laws unto a savage race. Both are correct. Both are correct. Okay. Unto a savage race. So হলে ভেজটা হচ্ছে না, race. Equal laws unto a savage race. তো এখানে হচ্ছে পুরো iambic iambic iambic। আর যদি এটাকে আমি আনটুটা উল্টো করে দিতাম তাহলে একটা ট্রোকেই হতো, অসুবিধা কি আছে? Equal laws unto a savage race। এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হতো, তাহলে এটাকে আমরা বলি, কোথায় গেল দাড়িটা, কোথায়, দাঁড়া এক সেকেন্ড, এটা কি না, এটা, হ্যাঁ এই তো। এই জিনিসটাকে বলা হয় সেজরা। ওকে, এটাকে বলা হয় সেজরা। সেজরা মানে হচ্ছে a pause, a line, একটা pause একটা লাইনের মাঝখানে একটা সেজরা ধরবে। সেজরা এরকম race laws এবং আবার বলছি, একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, যদি নর্মাল রাখতাম এটাকে, unequal laws unto a race, unequal laws unto a savage race, flow, nothing breaking in between. Second example, unequal laws unto a savage race. Laws আর আনুর মাঝখানে একটা গ্যাপ বুঝতে পারলে হালকা, getting that? সেভাবে বুঝতে পারছি না। স্লো করছি। এক্সাম্পল 1, যেখানে কোনো অ্যাপ নেই, unequal laws unto a savage race, পুরো iambic, unequal laws unto a savage race। এবারে ওই মাঝখানটাকে আয়াম্বিক না রেখে টোকেক করে দিচ্ছি, তাহলে কি হবে? unequal laws unto a savage race, আনের জোরটা পড়ছে সেই জন্য unequal laws unto a savage, একটা গ্যাপ পড়লো, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। unequal laws unto a savage race, এটা হচ্ছে ছন্দ। How do you use ছন্দ? I mean, I think the most interesting usage of prosody in today's literature would be in rap music. তোমরা কি rap শোনো? Do you listen to raps? Rap music এ অসাধারণ প্রসোডির ইউজ আছে, মানে it's like it's very complex but it's very interesting। ঠিক আছে, so anyways, এটাকে বলে সেজরা। এই মাঝখানে যে আনএক্সপেক্টেড একটা গ্যাপ, সেটাকে বলে সেজরা। ঠিক আছে, আর একটা লাস্ট জিনিস যেটা দেখাবো তোমাদেরকে, which is going to be interesting before I move on to the other forms। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে প্যারাডাইজ লস্ট। পড়েছো তোমরা? Have you guys read Paradise Lost? ইয়েস স্যার। গুড। প্যারাডাইজ লস্ট এর বুক 1 এ একটা খুব ফেমাস লাইন আছে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে make for the mind is its own place। মনে পড়ছে লাইনটা? In itself
Can anyone tell me the next line? The mind is its own place and in itself. The most famous line. Can make a hell of heaven, uh, heaven of hell. Very famous line. Okay. So have you heard this line? Do you know this line? The mind is its own place. Yes, sir. Famous line. Can make a hell of a heaven. তোমার মাইন্ডের মধ্যে সবটা আছে। Yes, So sir. some of the lines which make Satan really a character which is like aspirant. তো এখানে আমরা সবাই জানি যে প্যারাডাইস লস্টটা কিন্তু আয়াম্বিক পেন্টামিটারে লেখা, ঠিক আছে? The mind is its own place and in itself. 10টা syllable. Can anyone tell me how many syllables are there in the second line? Second line এ কটা syllable আছে? এই লাইনে 10খানা syllable আছে। So it's a pentameter, definitely. And একটা লাইন যেখানে you have iambic, pyrrhic, spondic, pyrrhic, iambic. Still an iambic dominant line. Next line. How many syllables are there? This line. Anyone? কতগুলো আছে? 12. Interesting, right? Anyone else? কতগুলো আছে? Can make a hell of heaven, a of hell. এটা এই লাইনটা মানে আমি কিন্তু কিছু যে I don't not something 12 syllables. So, exact 12 syllable exam or কিন্তু কোডাটা এন্টার আছে। How do you explain that? এটা একটা সিলেবল শব্দ ছিল। আমি গোটা প্যারাডাইস লস্ট তোবার হেভেন লেখাটা এসছে, প্রত্যেকটা লাইনে গিয়ে আমি দেখেছি যে কটা লাইনে হেভেন আছে সে কটা লাইনে 11টা সিলেবল হচ্ছে, 11 syllables. In every line heaven in it there are 11 syllables, not 10. আমি রং করে প্রনাউন্স করছি সেটা। Milton pronounced heaven not as heaven but as hen. So can make a hell of hen, a hen of hell. Tosh. Make sense? People. বুঝতে পারছো? yes, sir. Can make a hell of hen. It's a single syllable word. Heaven is a single syllable word. A hen of hell. আমাদেরকে এটা বলতে হবে আমরা যারা বলছি প্রনাউন্স সেটা নেসেসারিলি ঠিক না। সে লিখে তার সময় কেমন করে প্রনাউন্স, কারণ সে তো আর জানে না যে হেভেন গিয়ে হেভেন বলবে, মানে এই সবটাকে ইন্ডিয়ানস make a hell of hand, a hand of hell. Simple as that. Okay. So with that said, I think
আমি আয়াম্বিকে এই জন্য এতক্ষণ ছিলাম বিকজ আয়াম্বিক ইজ দি মোস্ট used meter in English. আয়াম্বিক মিটার যতটা ইউজ হয় অন্য কোনো মিটার এতটা ইউজ হয় না ইংলিশে। আমরা দেখতে পারবো মানে ইভেন রোমান্টিক পোয়েটস দে ফলোড আয়াম্বিক মিটার লাইক এনিথিং। রেস্টোরেশন পোয়েটস, রোমান্টিক পোয়েট সবাই, ঠিক আছে? সো আমাদের কি আয়াম্বিকের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার আছে? বাকিগুলো সময় নেবে না। Yes, sir. So now we'll Yes, sir. very quickly we will run through the other things. Trocaic. How do you expect a trocaic? Now, every meter, people understand this, every meter has its own sound. Okay? আয়াম্বিকে যে সাউন্ড আছে সেটা হচ্ছে খুব সিরিয়াস একটা সাউন্ড। সিরিয়াস। Little prophets that an idol came. This is her. Brought death into the world and all our woe, with loss of Eden, till one greater man restore us and regain his blissful seat. Very serious tone. But in Trocaic, the tone is not serious. It is very fast and playful. Okay? Example of Trocaic would be a very famous poem, Tiger, Tiger, burning bright. Projector. In the forests of the night. Have you read this poem? Tiger, tiger, burning bright. Yes, sir. In the forests of the night, up above the world, so high, like a diamond in the sky. ঠিক আছে তো? Sir. ঠিক আছে। এই দুটো এমনি আছে তো পর। Tiger, burning bright in force the night up above the world, high like a diamond in the sky. Okay. Is it this poem? লাইন অন্য কোথাও নিয়েছো তোমরা? Last line twinkle হয়ে যাচ্ছিল বুঝতে সেটাই তো বলবে। Trocaic. Trocaic কি? Trocaic? Let's see that. And tiger. Burning. Obvious. Okay. Bright. এটার পরে কিন্তু আর কিছু নেই, ঠিক আছে? তো এখানে কে পয়েন্ট করে দিল? মনোস্লিক বলে দিল যেন হ্যাঁ পূর্ব বলেছিল। পূর্ব, হ্যাঁ। তো এখন আমরা যাবো ইস্টার্ন ব্যাপারে। Now I also কি দেব না কেমন করে প্রনাউন্স করে তোমরা? গ্রামাটিক্যালি ইনস্ট্রেস হবে? Yes, sir. In or আমরা এই না, but নিয়মটা জানি। এখানে একটা নিয়ম Never clap between Ram and the drummer, both the drum. ঠিক আছে? Forests
অফ, অফে হবে obviously হবে the night. Up above the like a diamond in the sky also একই রকম হচ্ছে, but I will go to this thing original যেটা টাইগারের লাইনস আছে, tiger tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Okay. What immortal hand or eye, what hand eye frame I fear again. Metric anyone We are else? waiting. Okay, that's the one. Yeah, Sahid বলছে give us another example. Sahid কিসের example বলো আমাকে? স্যার ওটা তখন বলেছিলাম ওই যে সিজার বললেন। Oh, Sejura. Okay, yeah, Yes. fine. Sejura example. Acha, could frame thy fearful symmetry. So, remember আমি নিয়ম লিখেছিলাম? করছে? So, symmetry, syllable. সিমে অ্যাকসেন্ট পড়ে গেছে, মেট্রিতে কোথায় অ্যাকসেন্ট পড়বে? সিম্পল আনসার পড়বে না। মেট্রি পুরোই পিট হবে, ঠিক আছে? So you see, this is okay. Has a single test level. কি বলে? এটাকে বলে হচ্ছে ক্যালিটি। তো তাহলে তখন stress at the line কি বলে? catalytic। আর কিছু হতে পারে এরকম? অন্য কিছু ভাবতে পারছো? নামের কথা বলছি না, পজিশনিং এর কথা বলছি। স্যার মিউজিকের ক্ষেত্রে পড়তে পারে। ওকে, নো, সিঙ্গেল মানে মোনোসিলেবিক মিটার বলছি আমি। মোনোসিলেবিক মিটার কি আর কোনো অন্য কোনো জায়গায় পড়তে পারে এরকম কিছু মাথা? যেমন ক্যাটালিটিক হচ্ছে যখন একটা স্ট্রেস পড়ছে লাইন শেষে, তো স্ট্রেস লাইনের এরকম কি আর কিছু হতে পারে? পজিশনিং, কনস্ট্রাক্ট, সেন্টেন্সের স্টার্টিং এ এরকম কিছু হতে পারে। interesting. So what if there is a single stress at the beginning of a line? এটাকে কি বলা হবে?
সেটাকে বলা হবে অ্যাসেফ্যালাস। অ্যাসেফ্যালাস, ঠিক আছে। আর হতে পারে। So we have stress. হতে পারে। সেদিকে রয়েও হ্যাঁ, মাঝখানে যদি হয়, লাইনের মাঝখানে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি লাইনের মাঝখানে হলে তো সেটা ভেরিয়েশন হয়ে যাবে, মানে ওটা পেরিক করে দিতে পারি, অ্যামফিব্র্যাকিক করে দিতে পারি, স্পন্ডিক করে দিতে পারি, যা ইচ্ছা করে দিতে পারি, তাই না? এটা হচ্ছে লাইনের মিলন। স্যার আয়ামিকের ক্ষেত্রে যদি লাস্টে একটা থাকে সেক্ষেত্রে ইয়ে হয়, লাস্টে কি থাকে? খুব ভালো কথা বলছো। লাস্টে যদি একটা আনঅ্যাকসেন্টেড থাকে। তো ভেরি নাইস। সো ফর এক্সাম্পল শেক্সপিয়ারের একটি সনেট আছে, সনেটটি হচ্ছে সনেট নাম্বার 87। তোমাদের কি সিলেবাসে আছে সনেটটা? না স্যার নেই। নো স্যার। সেখান থেকে একটা লাইন আমি দিচ্ছি, ফেয়ারওয়েল দাও আর টু ডিয়ার ফর মাই পজেসিং। ঠিক আছে, কত এটা সিলেবল আছে? ফেয়ারওয়েল দাও আর টু ডিয়ার ফর মাই পজেসিং। ঠিক আছে, সো লেটস ডু ফেয়ারওয়েল। প্রথমটা ট্রোপিক হয়ে গেল, দাও আর ট্রোপিক, কোনো অসুবিধা নেই। ফর মাই iambic possess, এটা কি হবে? তাই বলছো তো? একটা iambic লাইনের শেষে এটা একটা iambic, লাইক অল দ্য সনেট শেক্সপিয়ার আর রিটেন ইন iambic মিটার। এই প্রথম লাইনটিতে দুখানা ট্রোকেইক ফুট আছে, সেটা ভেরিয়েশন হিসেবে, দ্যাটস ফাইন, বাট ডমিনেন্ট তিনখানা iambic আছে, তো ডমিনেন্ট মিটার ইজ iambic। ট্রোকেইক, iambic, ট্রোকেইক, iambic, iambic, তারপরে লাস্টে এটা আনএক্সেন্টেড। এটাই বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। There is a single unstressed syllable at the end of a line. এটাকে কি বলা হয়? এই জিনিসটাকে কি বলবো আমরা? এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রে, নামটা এইমাত্র এলো, হ্যাঁ, হাইপারমেট্রিক্যাল। এটা হয় মাঝে মাঝে, কি নামটা আসছে 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 এই উড়ে গেল, হাইপারমেট্রিক্যাল। ঠিক আছে, সো হাইপারমেট্রিক্যাল ইজ when there is a single stress syllable at the end of line. Is this clear? আর কিছু বাকি থাকছে নাকি সব হয়ে গেছে? আর কি কিছু হতে পারে? স্যার হাইপারমেট্রিক্যালটা কি সবসময় সেন্টেন্সের এন্ডিং এ থাকতে পারে, এটা বিগিনিং এ থাকতে পারে? এই তো, ভালো প্রশ্ন করে দিয়েছো। যদি বিগিনিং এ থাকে তাহলে কি হবে? সব তো আলাদা। So if there is a single unstressed syllable at the beginning of a line, তাহলে আমি সেটাকে কি বলবো? সেটাকে বলা হবে হচ্ছে অ্যানাক্রুসিস। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইপারমেট্রিক্যালের একটি এক্সাম্পল। দিস ইজ হাইপারমেট্রিক্যাল। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু হাইপারমেট্রিক্যালে যেহেতু কোনো স্ট্রেস নেই, আমরা এটাকে একটা ফিট হিসেবে দেবো না। তো এটা 1 2 3 4 5 পেন্টামিটার হবে, এটা হেক্সামিটার হবে না। কিন্তু এটা দেখো, এটা ক্যাটালেকটিক আছে, ক্যাটালেকটিকে যেটা লাস্ট ফিটটা সেটাতে স্ট্রেস আছে, তো ওটাকে আমরা ফিট হিসেবে ধরবো। টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট, চারখানা স্ট্রেস আছে, তো এটা টেট্রামিটার হবে। বুঝতে পারছো? যদি স্ট্রেস না থাকে
মিটার হিসেবে ধরবো না। যদি স্ট্রেস থাকে মনোসিলেবল হলেও সেটাকে মিটার হিসেবে আমরা ধরবো। ইজ ইট ক্লিয়ার ফুটের ব্যাপারটা? স্যার এটা কি শুধুমাত্র মনোসিলেবিকের ক্ষেত্রে বললেন? কারণ ডাইসিলেবিকের ক্ষেত্রে যে ডবল আনস্ট্রেস আছে ওটা কি তাহলে ফুটের মধ্যে আমি ধরবো না? অবভিয়াসলি ওটা পিরিক ফুট, দ্যাট ইজ আ ফুট। আমি মনোসিলেবলের ক্ষেত্রে বলছি। ঠিক আছে, গুড কোয়েশ্চেন। তো ওকে স্যার। দুটো যদি আনস্ট্রেস থাকে সেটা একটা ফুট, সেটাকে পেরিক ফুট বলে, আর দুটো স্ট্রেস থাকলে সেটা স্পন্ডিক ফুট। বাট মনোসিলেবলের ক্ষেত্রে যদি ক্যাটালেকটিক হয় তাহলে ফুট হিসেবে ধরা হবে, যদি অ্যাসেফারাস হয় তাহলে ফুট হিসেবে ধরা হবে, কিন্তু যদি হাইপারমেট্রিক্যাল বা অ্যানাক্রুসিস হয় তাহলে ফুট হিসেবে সেটাকে ধরা হবে না। আমরা ক্যাটালিকটিকের একটা এক্সাম্পল এখানে দেখতে পেলাম ট্রোকেইকে, আমরা হাইপারমেট্রিক্যালের একটা এক্সাম্পল দেখতে পেলাম উইথ অ্যান আয়াম্বিক লাইন। ঠিক আছে, লেট আস সি অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যানাক্রুসিস। ঠিক আছে, অ্যানাক্রুসিসের একটি এক্সাম্পল দেখি। 12th নাইট বলে একটি ড্রামা আছে। ডু ইউ নো অ্যাবাউট দিস ড্রামা কল্ড 12th নাইট? শেক্সপিয়ারের। টুয়েলথ নাইট পড়েছো বা আছে সিলেবাসে তোমাদের? নেই, I guess. Okay, fine. So let me just give you a song from 12th night. 12th night অনেকগুলো গান আছে, not even poetry, গান। ঠিক আছে, so oh mistress mine, এটা খুব ফেমাস গান। oh mistress mine, where are you roaming? কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? oh stay and hear your true love's coming, আমি আসছি। তো এই লাইনটা, ও মিস্ট্রেস মাইন ওয়্যার আর ইউ রোমিং, okay, so it will be a tetrameter because o ing, কিন্তু কেরম করে ওটাকে দেখব? ও মিস্ট্রেস আর, right, you roam, pay very good attention to the example. Or true. Is it iambic or trochaic? What is this? কে বলতে পারবে? iambic মনে হচ্ছে না trochaic মনে হচ্ছে? Oh mistress mine, where are you roam? Oh stay and hear your true love's come. Iambic? So এটা iambic. Iambic, very good, with a hypermetrical ending. Do we see the hypermetrical ending? ing, দেখতে পাচ্ছি সেটা, right? Yes sir. Good. So if it is a hypermetrical ending, that is fine. Iambic with a hypermetrical ending, easy একটা example. But until you see the next few lines, the whole poem is actually not in iambic. The poem goes after that. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. Every wise man's tongue can sing both high, low. মানে ট্রোকেইকের একটা সাউন্ড আছে, that can sing both high and low. Tiger burning bright, twinkle twinkle. This is actually a trochaic line. This whole poem is a trochaic poem.
And so the entire meaning of the first two changes. Mistress mine, where are you roaming? এটা ঠিক এরকম করে হচ্ছেই না ব্যাপারটা। Actually, it is a trochaic noun. Mistress mine, where are you roaming? It's in trochaic. Mistress mine, where are you roaming? Stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting journeys end in lovers meeting. It's clearly trochaic. But starting at দুটো লাইনে যে ওটা দিয়ে দিয়েছে, সেই ওটা হচ্ছে extra in the beginning. It's called an anacrusis. It's a very rare case. I think this is the only case যেখানে এটা আছে in English poetry. This is one of the very few cases যেখানে anacrusis আছে, ঠিক আছে? So anyways, let's just wrap it up very quickly. So far whatever we have done, I think very little of it is left, and I think like I have 10 minutes, 5 minutes, whatever. Okay, so we have talked about iambic, trochaic, pyrrhic and spondaic. You have seen as examples. We have talked about these four things: catalytic, acephalous, hypermetrical, anacrusis. They can be acephalous example, so it's not very difficult to imagine. But wherever there will be a stress at the beginning of a line, বলে দিয়েছি এটা অলরেডি একটা ইনফরমেশন ওভারলোড, ঠিক আছে? মানে আমি বুঝতে পারছি যে at this point of time আমার কাছে জিনিসটা খুব ক্লিয়ার, I know, but for many of you it can be very confusing at this point. And let me just tell you people that if you don't remember this, I will send you this whole thing যেটা লিখছি এখন, but if you don't remember a part of it, it is completely fine. It is very normal to forget all of this. এটা হতে পারে যে আজকে তোমরা শুনলে কালকে ভুলে গেছো, possible. You practice it, you remember it, simple as that. But ভুলে যাওয়াটা একটা খুবই নরমাল জিনিস. Do not be ashamed of forgetting things. Okay? You can be confused too, because this is a lot of information in one sitting. একটা সিটিং এ গোটা প্রসোডি, I promise you this, এর বাইরে প্রসোডিতে কি 4টে ডাইসিলেবিক মিটার, 3টে ট্রাইসিলেবিক মিটার, যে 3টে আমি লাস্টের 5 মিনিটে দেখিয়ে দেবো, আর 4টে এক্সেপশনস, ক্যাটালিটিক, acephalous, hypermetrical, anacrusis. গল্প শেষ. There's nothing outside of this in prosody. English prosody. Prosody is different on each one, but English is by actually. So if you just know this is enough. Now let's examples of anapestic, catalytic, amphipathic, and with that we will finish. Tiger burning bright in the forests of the night. Dactylic soundটা হচ্ছে like a waltz. Do you know waltz? Waltz dance, এক রকমের ডান্স হয় waltz, যেখানে তোমার 3/4 beat ইউজ হয়, ঠিক আছে? It's like a very common dance form in English. It's like ta 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 কতবার ভেবেছি, এই যে এই ফর্মটা যেটা ta ta ta, so that is what is happening in dactylic. Ta 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 ta, simple as that. It's like a waltz dance. Okay, we will get an example. Anapestic টা কিরকম সাউন্ড করছে? Anapestic sounds like army drums, army march drums যখন বাজে, ta 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 ta. Okay, it's like ta ta ta
dactylic and anapestic. All good? Sound is clear? Sound টা বোঝা যাচ্ছে ডিফারেন্সটা? এক্সাম্পলটা দিয়ে দিই। ভিক্টর হিউগোর একটা বই আছে লেস মিজারাবলস, সেটাতে একটা গান আছে যেটা ইংলিশ সিনেমাটাতে ইউজ করেছে। ইটস ইন অ্যানাপেস্টিক। ইট গোস at the end of the day there are another day close. Okay. At the end of the day there are another day closer. And the shirt on the back doesn't keep out the chill. This is clear. At the end of the day, we're another day closer, and the shirt on the back doesn't keep out the chill. Anapestic টা বোঝা যাচ্ছে? Different from iambic, different from trochaic. Can you see the difference here? Yeah. Can I move to dactylic? Just a very short example of dactylic. Dactylic. বেন জনসনের একটা কবিতা আছে যেখানে ড্যাকটিলিককেই বোঝাচ্ছে একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে, and that is dactylic dainties are dancing so merrily. Okay. So if you can see, আমি ডিভাইড করে দিলাম এগুলোকে। Dactylic dainties are dancing so merrily. At the end of the day, we're another day closer, and the shirt on the back doesn't keep out the chill. Anapestic. Dactylic dainties are dancing so merrily. Dactylic. Are you getting the difference, people? এই দুটো বুঝতে পারছো এরকম? Yes, sir. Yeah. All good. So apart from this, Yes, sir. হ্যাঁ, অ্যাম্ফিব্র্যাকিক কবিতা ইংলিশে লেখা হয়নি, অনেস্টলি স্পিকিং, ঠিক আছে? অ্যাম্ফিব্র্যাকিকটা যে কারণে আমরা ইউজ করি শুধু ভেরিয়েশন হিসেবে, ঠিক আছে? যেরকম স্পন্ডেইক বা ট্রোকেইক ভেরিয়েশন হিসেবে ইউজ হয়। কিন্তু যদি তুমি চাও তুমি কিন্তু অ্যাম্ফিব্র্যাকিকে কবিতা লিখতে পারো, ঠিক আছে? ইটস ভেরি ইজি। ইটস লাইক so it's possible to write a poem in amphibrackic, but there is no poem in English which is written in amphibrackic so far. But if you find an example, please let me know. I don't know of a poem which is written in amphibrackic meter. Amphibrackic meter is used only as a variation. So that is it. Okay, for another example of caesura, let me see, because caesurar example মানে অনেক আছে, like there's a lot of examples of caesura, but let me bring out something which is very easy for you guys. Okay.
let's say, okay, buy myself a penny for today. Get yourself another far away. Random lines, just random lines to show you how it can work. Okay? Are you getting this? Yourself another far away. A penny, another, এটা মাঝখানে গ্যাপটা বুঝতে পারলে? তেজরা যেটা দিলাম. Who had asked the question, by the way? Sahid. Is Sahid here? In case Sahid is here, can you hear me? Okay. But yeah, this is another example of a caesura. Caesuraটা বোঝা যাচ্ছে তো বাকি সবাই? Is it clear? Caesura ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. All right. So I think that at this point I can say that this winds up all that there is about prosody. তো আমরা কি জানলাম? আমরা একটা বেসিক হিস্ট্রি জানলাম, আমরা কিছু গ্রামাটিক্যাল রুলস জানলাম prosody নিয়ে, তারপরে আমরা কিছু prosody রিলেটেড রুলস জানলাম, কত রকমের ফুট হতে পারে সেটা জানলাম, পারমুটেশন কম্বিনেশন করে, এবং কত রকমের এক্সেপশনাল মনোসিলেবিক ফুট হতে পারে সেটাও জানলাম। It is an amazing place to go to, and শব্দটা লিখে examples দেখতে পেলে not কোনো প্রবলেম হয় তাহলে you can get in touch with me, you can ask me anytime, ঠিক আছে? Because I can assure you this much that ইন্টারনেটেও যদি কনফিউজিং লাগে, বুঝতে পারছ না, I think that I am a very good authority on this, ঠিক আছে? So with that I think prosody এর বাইরে আর কিছু নেই, ঠিক আছে? এর বাইরে যদি যেতে হয় তাহলে সেই ভার্স ফর্মসে ঢুকে যেতে হবে। ফর এক্সাম্পল ব্ল্যাঙ্ক ভার্স কাকে বলে, আয়াম্বিক পেন্টামিটার এটাকে হিরোইক ভার্স কেন বলা হয়, হিরোইক কাপলেট কাকে বলে, আলেকজান্ড্রাইন ভার্স কাকে বলে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে অফশোর, ঠিক আছে? So that kind of requires a different session. I think my 2 hours are already almost up, and I hope that I have been able to more or less clarify or at least give you the basics of prosody. Has this goal or like cleared or named about some things? Do you feel confused, or do you feel you have clarity? স্যার বলছি, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আপনি যেটা বললেন যে হেভেনটা সিলেরিকটা একটাই করতে, ওটা যদি মানে স্যার ওটা কি মানে হেভেনটা কি দুটো সিলেরিক করা যাবে না? কেন করা যাবে না? নিশ্চয়ই করা মানে যাবে, এবং আমি এটাই করেছিলাম। কিন্তু সেটা করলে যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা হেক্সামিটার লাইন হয়ে যাবে, আর হেক্সামিটারের সাথে প্রবলেমটা এটা যে গোটা কবিতাটা আয়াম্বিক পেন্টামিটারে লেখা মাত্র একটা হেক্সামিটারে থাকবে, এটা কিরকম ব্যাপার হবে? নিউটন কি এটুকুও ভাবতে পারেনি? তো সেটার জন্যই আমাকে গিয়ে দেখতে হলো যে আদৌ কি মিল্টন হেভেনকে ডাইসিলেবিক করে বলছে। তো মিল্টন যেটা বলছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। বোঝাতে পারলাম? ও স্যার, ওকে, মানে ওটা একটু প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ, মানে আমাদেরকে এটাও জানতে হবে যে কবি
যেটা লিখেছে সে কিভাবে বলতে চাইছে। আমি চাইলে যা ইচ্ছা হবে এটাকে বলতে পারি, কিন্তু we want to keep it, then the poet আজকের দিনে প্রবলেম হবে না, কারণ আজকের দিন মধ্যে আমরা সবাই একই রকম করে প্রোনাউন্স করি, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন প্রোনাউন্সিয়েশনস ওয়ার ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট ইট ইজ টু, যার জন্য এই প্রবলেমটা আছে, এই ইস্যুটা আছে। মিল্টন কবিতায় পাবে, জন ডানের কবিতায় পেতে পারো, ঠিক আছে। ওকে স্যার, ওকে। Yeah, anyone else, any questions, any doubts? All right. Right. Sir, Okay. all is clear. Good. Thank you so much, people. Thank you so much. It has been a wonderful experience talking to you guys. I wish I could, see you up front physically. That would have been so much better. But yeah, we have. So it's cool. Thank you, Peter sir. Thank you so much, Diptarup. That had been this session had really been an eye opener. I was listening to you. I had to get up once in a while, but it was really very interesting. Especially, I thought that radio was like 2 syllable, and I checked the Cambridge dictionary. So it's like radio. So it's 3 syllable. Yeah. Okay. So thank you so much, Diptarup, for your enlightening session, and I am sure that you have left our students enriched, and I hope that they will crave for more of your classes soon enough, if you can spare some time. As you know our arrangement, we cannot pay you at this point in time, but of course we can pay you with our gratitude, and the students will always find your deliberations very helpful. So what I want now is, if everyone can just put their videos on, so that I can take a group, not picture but a group screenshot, so that I can post it online and brag about it. So if you guys if you guys can put your videos on just for a moment, so that I can take a screenshot. Yes, Antara is on. Guys. Hello, Antara. Okay, few more guys please, guys, girls, just for a minute. Hi. I am having these frequent It's so nice to see your disconnections. Okay, I think that okay, that is enough for me to take a screenshot. Okay, let's do like a 1 2 3 cheese, right? Because I don't know if I'm pausing already. Okay, all right. So let's go by Diptarup sir's direction. We can say 1 2 3 and then cheese. Right. So 1 2 3 cheese. Okay, I have taken multiple screenshots. Let's see which ones fits best. So all right, you can switch off your cameras, and thank you again, Diptarup, for taking out your valuable time for us from your busy schedule, and hope to see you soon with us. Thank you so much. Thank you everyone. Okay, so the rest of the students may leave the meeting. That's all for today.